ഹായ് പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും പലതരം മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു വാക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുകയും ഒരു വേള മരിക്കണമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടബാധ്യതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെയായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു വാക്കു മതിയാകും ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് പോലെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതിലുണ്ടാകും, അതിൽ പിടിച്ചവര് കയറും. എന്നാൽ ചിലർ എത്ര തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തു വന്നാലും ചില ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ അവരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ ഈ ജീവിതം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും, ആ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും പിന്നീട് വേദനിക്കും, അതൊക്കെ അവർ മറക്കും ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു വൈകാരികതയിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അനന്യയ്ക്കൊക്കെയും സംഭവിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അത് തന്നെ ആയേക്കാം. അവരോടൊപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുടെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 6 വയസ്സുകാരിയായ ഒരു ഗർഭിണി പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ ആദ്യം അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പച്ചയായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. 2, അവരിൽ ഒരാൾ നമ്മളായി മാറണം. അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ, മാനസിക സംഘർഷാവസ്ഥകൾ, സമൂഹത്തിന്റെ പരിഹാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, അപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുമില്ല. ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും പരിഹാസത്തിനുമൊക്കെ കുറച്ചധികം മൂർച്ച കൂടിയെന്ന് വരാം. ആ സ്ത്രീയും ആ കുട്ടിയും ഒക്കെ നമ്മളായി, അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ വേദനകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ സുഖത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്രയോ സന്തോഷഭരിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ, വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഞാനൊരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ, എന്തിനാണ് പടച്ചോൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന വിധി എനിക്ക് തന്നത്, ഞാൻ ആരെയും നോവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ആരുടെയും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ആരെയും കബളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്തിനാണ് റബ്ബേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി തന്നത് എന്ന് വാവിട്ട് വിലപിക്കുന്ന ഒരു സമയം എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വാനലോകത്തിരുന്ന് വിധിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ വിധി പ്രകാരമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന എൻ്റെ ഒരു എത്തിച്ചേരലിൽ ഞാൻ പരിണമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും വലിച്ചു നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ആ കഥയിലേക്ക് പോകാം. Ihangane abantu babivuga bavuga ko atwite. It is impossible to ever predict what life brings to us, though everyone wishes they could. She is called Celestine, a mother to Uwase Olga Blessing, who is going through a lot of hard times and terrible pain. Almost all people who see her in this area say that Olga is pregnant, but it was a body disorder. They needed help, and this is what happened. It is not the first time that we visit this family. It is the 3rd, and this is how their story goes. This serious condition caused Olga to drop out of school. Her mother says
that she is facing a very difficult time in her life. Raising and taking care of a child as a single parent is also another challenging task. And she also said that lack of enough money for treatment kept her daughter becoming more ill. It was one morning and Olga was in nursery school, but early that day, she claimed to be having a lot of stomach pain and they had no idea that it was the last day that she ever woke up expecting to go to school. So she stayed home because they thought it was diarrhea and it would end anytime soon. The belly grew and turned into this. The people living around her all started saying that she was pregnant at 6. Her mother tried taking her to the hospital, but treatment was very expensive, so she brought her home and she did not know what was happening to her daughter. They were visited by Afrimax and their story was told to the world. According to Elestine, their life totally changed from the moment that their story was aired. She says that since her first visit, a lot of people called her, trying to give her words of comfort, telling her not to worry at all because her daughter was going to be fine. She kept giving her baby medicine and they at least had hope that she was going to become fine someday. Very many people watched her story after it was published. They all contributed and they donated money for Olga's treatment because her mother had been home for some long time and they could not afford getting to a better hospital. A few days later, we visited them for the second time. We handed in the money that was donated to them via GoFundMe, a link that is always put in the description of each and every video and pinned in the topmost comment by Afrimax English. Nacyarimo se mwana we ukoramo ntabwo nabona icyo mvuga rwose. It was a lot of happiness to them when she received this money. One could see the joy in her face. She knelt down and thanked the Lord and all people that donated, and she said that at this point she could see her daughter in school again. I don't have what to say right now. Getting to pay Olga's medical bill was really something beyond my reach. I talked to everyone I knew about my baby Olga's health condition, but no one actually helped, and I'm really surprised that Afrimax is also doing this for me. May our Heavenly Father bless you abundantly. She immediately scheduled to go and visit hospitals that she couldn't afford before. She went as fast as she could because her baby was dying, and a lot of people kept calling her pregnant at 6, which is also heartbreaking. She thought that these were the hospitals that were going to treat her daughter, so she visited them one after another with hope that one of them was going to ever manage to treat her daughter permanently. Sinigeze mubona arwara, sinigeze mubona ataka igicurane, yari garideni ya kabiri. A lot of people told her that Olga might be suffering from ascites. Ascites is an abnormal buildup of a fluid in the abdomen. Its symptoms include increased abdominal size, increased weight, abdominal discomfort, and shortness of breath. And the little girl Olga had all these symptoms, and all that was left was getting money for medication, which was now covered. After going through a lot of medical checkups and scans, they finally realized what was wrong with Olga's body. Unfortunately, it was her heart. You see, the human heart is composed of 4 separate chambers that pump blood, 2 on the right side and the other 2 on the left. And it is one of these chambers that was seriously damaged, and it was why a fluid kept leaking into her belly
and became this big. She kept on going in different hospitals, and she finally came across one that agreed to try all they could so that they can save Olga's life. They were admitted in this hospital, in which they spent a month being treated, but actually, nothing was changed about her condition. When the doctors failed, they had to talk to Celestine. They said that her daughter needed a serious heart surgery, and in this country, none of the hospitals were ever going to help her, and all they could do was just to keep giving her a few pills, but it was not going to save her daughter at all. These days, she says that her daughter does not even sleep anymore. She stays up all night crying because of the lot of pain that she is going through. This has been happening for some time now, and Celestine puts her daughter on her chest, and it is the only way that she ever sleeps. Celestine was told that if she could only afford treatment, they were going to give her a medical transfer to India, because they were sure that if she got there, she would undergo surgery that would change her life. They were told that the charges were very expensive because the hospital required $7,500 per week, and she was supposed to spend 2 weeks in the hospital, which means that she needs around $15,000, and this is the money needed for medication alone. They got home, and the situation kept becoming worse. Olga's entire body started swelling, and this is when she rushed her back to the hospital. They gave her treatment because her body parts that had gotten swollen at least became better, but the size of the belly did not change at all. She is now asking for help so that she can be able to take her daughter abroad for surgery, because it is the only way that is going to save her daughter's life. They know that it is very expensive, but they have been suffering for a very long time, and this is the only hope they have left. Israhari abantu bafite umutima barahari bamfashije bangiriye neza bamfasha uruga agakira nk'uko n'ubundi bari babikoze n'uyu munsi baracyafite umutima. The funds that will help this little girl go for treatment will be donated via GoFundMe, a link that is always put in the description of each and every video and pinned in the topmost comment by Afrimax English. ശരിക്ക് എന്താണ് ഓൾഗയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ദിവസം നഴ്സറി പോയി, അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടിക്ക് വയറുവേദനയായി, തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടേയില്ല. ക്രമേണ വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നു. എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷേ ഈ എലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഗയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് അല്ല. അങ്ങനെ വയറ് വീർത്ത് വന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. കുട്ടിയുടെ പേരൻ്റായിട്ട് ഈ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്ന കാരണം ഇവര് ഫിനാൻഷ്യലി ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പൈസ ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഒരാൾ ഇവരെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നതും ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണം കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഇവരെ എവിടുന്നോ കളക്ട് ചെയ്ത് വന്ന പണമാണ്. ആ പണം എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ അയാൾ പറയുന്നു എടുത്തോളാൻ, കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വയറ് പെട്ടെന്ന് ക്രമേണ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും മുന്നോട്ട് തള്ളി വന്നു. അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ പൈസ വേണം ചികിത്സ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ. അതിനൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പലരും വന്നു. വീഡിയോ എടുത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വിസിറ്ററും വന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എലസ്റ്റീൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടെത്തുന്നു. ആ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില
ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ബുദ്ധിമുട്ടി വരുന്നു. ഒരുപാട് ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അവരാരും ഈ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ജീവന് ഭീഷണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഉറപ്പ് പറഞ്ഞില്ല. അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാൾ ഏറെ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചത് ആൾക്കാരുടെ ചൂഷണമായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പരാതികളും പരിഹാസങ്ങളും കാരണം ഇവരൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായി ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു ആശുപത്രിയോ ഡോക്ടറോ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മൈസെറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്നിവർ കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ 2 പാളികൾക്കിടയിലൂടെ ഊറി വരുന്ന വെള്ളം നിറയുന്ന ഒരു രോഗമാണത്രേ. അപ്പോൾ ഈ തൂക്കം കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഉറക്കം കുറയും, ക്ഷീണവും വേദനയും വല്ലാതെ കൂടും, വയറിങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് തള്ളി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടും കൂടും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ചികിത്സയ്ക്ക് കയറ്റിയപ്പോഴേക്കാണ് അറിയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ടിനും പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് ലെഫ്റ്റ് 2 അറ, റൈറ്റ് 2 അറ, അങ്ങനെ 4 അറകളാണുള്ളത്. അതിലെ ഒരറ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന്, അതിനകത്ത് രക്തവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഒലിച്ചു വന്ന് വയറിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അങ്ങനെയാണ് വയറ് വീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. ഒരുപാട് ലോക്കൽ ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അതൊന്നും വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഫലം കണ്ടില്ല. കാരണം അതിനനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അമ്മ അവളെ വയറിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തിയാണ് ഉറക്കാറുള്ളത്, കാരണം കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അമ്മ തന്നെ കരയേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതിന് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഉള്ളത് എന്നറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് $7.5 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1-2 ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണമൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. മറ്റേ അയാളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ വിസിറ്റർ. അപ്പോൾ ശരിക്ക് നമ്മളും ഇത് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും, അയ്യോ 6 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ? അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കണ്ടില്ലേ, അവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരുടെ ആ വേദനയിൽ ശവത്തിൽ കുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ അവരെ കുറച്ചുകൂടി വേദനിപ്പിച്ച് അതിലൊരു സുഖം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. നമ്മൾ അവരിൽ ഒരാളാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വേദനയുടെ തീവ്രത അവരനുഭവിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അവരുടെ വേദനയോടൊപ്പം പങ്കുചേരാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടോ ഒന്നും ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല.